اوكي so دحين حيكون عندنا the sound. أول شيء sound waves بناخذها بس كده like general. So the speed of the sound طيب in a substance depends on the mass اللي هو عنا and the strength of the forces between the atoms. يعني the speed of the sound is large when the atoms have small mass because it's easy to move and when the forces between the atoms are larger. يعني sound is higher in solids because مرة قريبين من بعض الفورسز في solids مرة كثير compared to liquids and gas. تمام؟ بعدين هنا بيقول لك إنه typically we represent sound as a transverse wave even though sound is longitudinal wave. بس عشان إنه نوري الساوند ويف نستعمل sinusoidal even though إنهم ما هم transverse even though إنهم longitudinal. So the region of compressions بيكون عندنا crest اللي هو أنا فوق and the regions of expansions اللي مرة بعيدين من بعض بيكون عندنا التروف اللي هو عندنا تحت. تمام. بعدها the waveform of sound الشكل الساوند طيب is a graph of the air pressure fluctuations caused by the sound wave versus time. طيب يعني كيف الاير بريشر كذا يتغير caused by the sound versus time في different times. فهذا بيكون عندنا pure tone. شوفوا كيف بس pattern كذا pure مرة كذا is a sinusoidal waveform is pure. الكومبلكس هذا كومبلكس وهذا كومبلكس. طيب it's not suicidal. طيب it's not sinusoidal يعني it doesn't repeat it repeats يعني صح نفس الباترن وكذا مرة ملخبط بس it's not sinusoidal يعني ما هو كذا. تمام. فهذول بيكونون complex tones وهذا بيكون عندي pure tone. تمام. بعدين عندنا النويز اللي هو الإزعاج a sound that has a random waveform. طيب يعني random مو هو sinusoidal. It does not have a definite wavelength and it does not have a definite period. طيب هذا هو النويز يعني ممكن نقول إن هذا نويز وهذا نويز. أوكي. بعدين عندنا الأصوات تختلف. عندنا الصوت لما الفريكونسي حقه يكون below الaudible range يعني الرينج اللي إحنا نسمعه. الرينج اللي إحنا نسمعه our audible frequencies من 20 هرتز ل 20,000 هرتز. طيب أما الفريكونسيز لما تكون below 20 هرتز are called infrasound. طيب below audible. أما إذا كان sound with frequencies above audible يعني above 20,000 اسمهم ultrasound. الساوندز الفريكونسيز اللي بين 20 هرتز و 20,000 هرتز اسمهم audible frequencies. تمام. الالتراساوند كمان نقدر نستعمله عشان نسوي ايمج للأورجنز والفيتس يعني لما للبيبيز. ليه؟ عشان it releases اللي هو عنا rays that reflect اللي هو عنا ويدينا رادارات يعني it has a whole new يعني خصائص لها حالها. تمام. الالتراساوندز تمام له يعني مرة بحر. اوكي بس احنا نعرف انه بس المين بارتس حقتهم ان it's used to do image of internal organs and fetuses. بعدها بيكون عندنا هذه بعد صار هنا الى النهاية بيكون امثلة. And recently developed acoustic surgery uses ultrasounds. ليه قلنا acoustics؟ عشان يستعمل الساوندز. So uses ultrasounds for tasks such as destroying tumors. طيب ليه؟ because the high intensity sound causes heating that destroys the tissues. تمام يعني لما استعمل high intensity sound it destroys the tissues يسوي حرارة destroys the tissues. And the precision of such an acoustic scalpel اللي يستعمل الساوند كان يكون مرة أحسن من ذات conventional knife. لما أنا أسوي عملية استعمل يعني I don't use sound waves لما استعمل actual traditional methods حقت السيرجري. هذا بيكون اللي هو عن الأكوستيك scalpel اللي استعمل فيه الساوند waves هذا بيكون even better or more precise than the knife. تمام. بعد بيكون another use of ultrasound in medicine is the ultrasonic lithotripsy. تمام. It's a procedure that breaks up the kidney stones الحصى اللي في الكلى and that have migrated to the bladder. So اللي هو عنا ESWL اللي هو عنا هذه العملية حقته. So there's a device called a lithotripter which focuses intense sound waves on the stones على الحصى which are broken into tiny fragments and then can pass out of the patient system. بعدين يطلع من السيستم حق patients through urination. تمام. And the sound is produced and focused outside of the body, hence in terms عشان كذا نقول extra corporeal. تمام. فهذول بس إنه sound applications هذه أمثلة بس نعرفها ونفهمها وإن شاء الله حنعرف كيف نحل. وبس والله this is with all of our midterm
part وكل ال other parts. هذا لنهاية الفاينل. و this is the last physics video that is going to be uploaded here for this term. الله يوفقكم يا رب ويرزقكم الدرجات اللي تتمنوها. Just work hard وتوكلوا على الله، فوض أمركم كله لله، بس اعملوا بالأسباب، وإن شاء الله ما حيصير إلا اللي أنتوا تحبوه، والله يفرحكم بالتخصص وبالجي بي اي اللي أنتوا يعجبكم. وبس والله this was Shadil, and thank you all for being patient with me, and I'm sorry if I ever misinterpreted any information or made something harder than it really is. Thank you all, and if there is any questions or inquiries, feel free to text me via Telegram any وقت anytime. إن شاء الله ما حقصر معاكم. Thank you all.